Hello, everybody, and welcome. Sorry, I'm just sorting out some technical issues. There we go. There we go. Sorry about that. Yes, we're connected now on Instagram, Facebook, and YouTube. So, welcome everybody. Happy Monday. I hope you all had a fantastic weekend. And we're back with me today, Teacher Chris, and Open English, learning some phrasal verbs with the verb take. Así que hola a todos, bienvenidos, gracias por unirse a la clase. Lo siento por el inicio con el audio porque estaba teniendo algunos problemas técnicos, pero ahora estamos muy bien, estamos en vivo en Instagram, Facebook y YouTube también. Así que espero que todos habéis tenido muy buen fin de semana. Y que también estéis listos hoy para aprender algunos nuevos phrasal verbs, hoy con el verbo take. Así que hola a todos, cuéntame desde dónde estás viendo la clase. Tell me, where are you guys watching the class from? So sorry, I'm just getting the comments up on my phone so I can read what you guys are saying. Hello, Jacqueline. Good to see you. Hello, Ricardo. Ok, no se escucha bien. Por favor, más gente, si me pueden decir si me escucháis bien. Ricardo, happy Monday to you. I'm very well. Thank you. How are you doing? Por favor, cuéntame todo si me podéis oír bien. Perdón, creo que no estamos en vivos en Instagram Latinoamérica, pero ahora sí. So hello, Alessandro. Thank you for joining. Jacqueline, yes, now you can hear me fine. Fantastic news. Hola a todos en Instagram también. Lo siento por la tardanza. Acabo de conectarlo de Instagram también. So hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos aquí para hablar y aprender algunos phrasal verbs con el verbo take. So hello Sandra, hello Ali, hello Lily. Lo siento si estoy mirando por abajo, es que estoy leyendo los comentarios de Instagram. Hello Ricardo, me oigas bien, muy bien. Cesarito as well, thank you, hello, thank you for joining. Sí, Jacqueline, solamente se escuchaba mal al principio de la transmisión. Eso es culpa mía. Yo estaba teniendo algunos problemas técnicos, pero creo que ya he solucionado. So, hola a todos en Instagram también. Lo siento por la tardanza, pero ya estamos en vivos, listos para empezar una clase de inglés conmigo, aprendiendo algunos phrasal verbs con el verbo take. So, very, very quickly, before we begin the class, I want to just mention that I will speak in English and in Spanish. This is an English class. I am from England, but because it's a free class and because I can speak Spanish as a second language, I do translate the English into Spanish so that every different level of English can participate and take advantage of these free classes. Así que muy rápido, necesito comentar que voy a hablar en inglés y en español. La clase es una clase de inglés. Yo soy de Inglaterra, pero afortunadamente hablo español como segundo idioma y esta clase es una clase gratis para cualquier nivel de inglés que quiere unirse. Por eso lo voy a usar los dos idiomas. Cool. So let's begin the class. So as I mentioned, today we are talking about phrasal verbs with the verb take. So let's begin with a question for you guys. Vamos a empezar con una pregunta para vosotros. The first phrasal verb of today's class is take up. Take up. So what does take up mean? Is it A, to finish something, B, to start a new hobby, or C, both of these options are correct? Así que cuéntame, ¿qué significa el phrasal verb take up? ¿Es la opción A, to finish something, acabar algo? Opción B, to start a new hobby, como empezar una nueva actividad. O opción C, las dos A y B son correctas. So tell me in the comments. Awesome. Thank you very much, everybody, for your answers. Recuerda que si estoy mirando por abajo, estoy leyendo Instagram.
Dios mío, mucho inglés. Sí, lo siento. Como mencioné, voy a hablar en inglés principalmente, pero sí voy a traducir al español para que todas puedan entender y para que todas puedan aprovechar también. Kevin, no idea. No pasa nada. Adivina. Why not have a guess? If you don't know the answer, try and have a guess. Ok, mientras que me contestáis esta pregunta, quiero recordaros súper rápido que si os gustaría más información sobre la plataforma de Open English, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Así que si te gustaría más info sobre la plataforma de Open English, escribe profe en los comentarios. Okay, so I can tell you, good job everybody, because the correct answer is B. To start a new hobby. Así que if somebody says to you, I want to take up football, that means they want to start playing football. Así que si alguien te dice en inglés, I want to take up football, solo significa que quiero empezar a jugar fútbol como una nueva actividad. So take up, to start a new hobby. So I have two more questions related to take up, which will help you understand this meaning a bit better. Así que tengo dos preguntas para ayudaros a entender un poco mejor este phrasal verb take up. So the first question, I'm thinking of take or taking up salsa dancing. I'm thinking of take up salsa dancing, or I'm thinking of taking up salsa dancing. ¿Cuál es la respuesta correcta? Take or taking. Take or taking. Mientras que me contestáis esta pregunta, quiero informar, eso es un buen ejemplo del phrasal verb take up. This is a very good example of the phrasal verb take up because it's I want to start salsa dancing. Quiero empezar a aprender a bailar salsa. Es algo nuevo, eso es importante, es algo nuevo, alguna actividad nueva que yo quiero empezar a hacer, a hobby. So take up, I'm thinking of take up salsa dancing, or I'm thinking of taking up salsa dancing. Sí, mucha gente, si quieres escribir como número, como A, por ejemplo, for take y B for taking, o uno para take y dos para taking, está bien también. So number one, I'm thinking of take, or I'm thinking of taking up salsa dancing. Okay, awesome. Thank you very much, everybody, for your comments. I can tell you a lot of people have written number one, which I imagine means take. The correct answer is taking. I'm thinking of taking up salsa dancing. El phrasal verb es igual. La razón que estamos usando taking es porque estamos con una preposición antes del verbo. I'm thinking of. Eso no es como relacionado con esta clase, pero os enseñaré igual. Si hay una preposición y luego un verbo, el verbo siempre es en ing. Así que eso no es como sobre phrasal verbs, eso es diferente cosa, pero os enseño porque es importante. After a preposition, a verb will always be in ing. Así que, ¿por qué tenemos I'm thinking of? Hay que ser taking. Tiene que ser, no hay, porque es of, preposition, así que el verbo taking. Pero claro, tiene el mismo sentido, quiero empezar a bailar salsa. It's the same meaning, we just use taking because of the preposition of. Okay, so let's move on to the second question. Vamos a la segunda pregunta. I take or took up gymnastics when I was younger. I take or I took up gymnastics when I was younger. Which of these two is the correct answer? Take or
took. Si queréis una pista, when I was younger. Eso es una pista, when I was younger. Cuando era joven, when I was younger. I take or I took up gymnastics when I was younger. While you answer this question, mientras que me contestáis esta, there is another meaning of take up, which is to take something upstairs. Así que hay otro significado de take up, que es llevar algo arriba. Por ejemplo, can you take up the phone? Puedes llevar el móvil arriba. Like como las escaleras en una casa o un edificio. Take up también significa llevar arriba. So, just a few more seconds for this second question. I take or I took up gymnastics when I was younger. Okay, awesome job, guys. I'm seeing lots of people writing took, and you are 100% correct. Yes, it's in the past, so I use the past simple verb. I took up gymnastics when I was younger. Porque es en el pasado, tenemos que usar el verbo en pasado. I took up gymnastics. Pero otra vez tiene el mismo sentido que I started en el pasado. I started gymnastics como una nueva actividad. I started this new hobby. I took up gymnastics when I was younger. So, fantastic job, everybody. Really, really good job. Especialmente esa segunda pregunta. Muy bien a todos. So, cuéntame, por favor, si sigues con dudas sobre take up, cuéntame en los comentarios con un emoji de confuso o algo así. Pero si me hayas entendido muy bien, puedes poner un emoji de celebración. Y mientras vamos a empezar a hablar del segundo. So, in the meantime, let's talk about the second phrasal verb of today's class, which is take after. Take after. So, what does take after mean? What does it mean? Is it option A, to look like a family member? Option B, to copy someone? Or option C, both of these options. Así que cuéntame, el segundo phrasal verb en esta clase es take after. Pero cuéntame, ¿qué significa take after? Opción A, to look like a family member, como parecer físicamente como alguien de tu familia. Opción B, mimicar a alguien, copy someone, mimicar a alguien. O opción C, tiene estos dos significados. Mientras que me contestáis esa, voy a mirar los comentarios. So, Jacqueline, my Christmas vacations were amazing. Thank you. I spent a lot of time with family, but I'm now back in Spain. Así que mis vacaciones de Navidad eran muy buenas. Muchas gracias por preguntar. Pero ahora estoy de vuelta en España. Okay, awesome. Thank you very much, everybody, for your comments. Ay, Marilyn, muchísimas gracias. Es muy bueno. Las clases son excelentes. Muchísimas gracias. Thank you very much, Marilyn. I'm glad you're enjoying them. Recuerda todos también, mientras que me contestáis esta pregunta, take after, si te gustaría saber cuál es tu nivel de inglés, recuerda que tenemos una prueba rápida y gratis de Open English. Solo hay que escribir la palabra test en los comentarios, T-E-S-T. Es una prueba de 15 minutos contestando preguntas en inglés y en el final tienes tu nivel de inglés actualmente. Todo gratis. Escribe test si te gustaría hacerlo. Okay, so, Wenur Giles as well. Gracias por las clases. Muchísimas gracias a ti. A mí me encanta hacer las clases, así que me alegro que estéis gustando. Okay, so take after. What does it mean? I can tell you the correct answer is option A, to look like a family member. Así que la respuesta correcta es la opción A, que es parecer físicamente
como alguien de tu familia. Para ser muy específico, va a ser tu madre o padre, ¿vale? Podría ser abuelos, pero no. Principalmente vas a usar este phrasal verb hablando de tu padre o madre, que te pareces físicamente como tu madre, or te pareces físicamente como tu padre. So, even though this is to look like a family member, it's mainly going to be used to talk about your parents. So, it will mainly be take after your father, look like your father, or take after your mother. It can be used for grandparents, it can, but it's more common to use it for parents. So, two more questions to help you guys, no worries. Dos preguntas más para ayudaros a entenderlo un poco mejor. Question number one. I think I take or takes after my dad. I think I take or I think I takes after my dad. So, cuéntame en los comentarios la respuesta correcta y mientras os puedo explicar un poco más este ejemplo. Esta frase básicamente significa I look like. Es igual que I look like my dad. I take or takes, no os puedo decir la respuesta. I take or I takes after my dad. Es igual que I look like. La única diferencia entre take after y look like es la parte de la familia. I look like David Beckham. Ojalá, yo sé que no es verdad, pero para un ejemplo, I look like David Beckham. Me parezco como David Beckham. But I don't take after David Beckham. Porque take after es siempre para familia. Así que puedes parecer como una celebridad, pero no usarías take after, usarías look like. Pero si es alguien en tu familia que te pareces, entonces podrías usar take after. Espero que me habéis entendido. So, I can tell you, question number one, I think I take. Sin la S, I think I take after my dad. Creo que parezco como mi padre. I think I take after my dad. Question number two, pregunta dos. My sister take or takes after my mum. My sister take or my sister takes after my mum. Which of those two is the correct answer? ¿Cuál de estas dos es la respuesta correcta? While you answer this, I also want to let you know you can use this for personality as well, but it's more common physically. Así que tengo que comentaros que se puede usar esto para hablar de personalidad también, que tengo el mismo personalidad de mi padre, también se puede usar take after, pero no es tan común, ¿vale? Pero existe. I take after my dad podría ser más común físicamente, menos común, pero todavía correcto, personalidad. But yeah, question number two, my sister take or takes after my mum. I've written mum with M-U-M because I am obviously British, but remember in American English, mum or mom would be M-O-M. But in British English, mum, mama, is M-U-M in British English. Also, I'm just looking through the comments. No los estoy ignorando. Estoy mirando los comentarios. Thank you very much, everybody, for your answers. I saw a couple of really nice comments as well. Walter on Facebook. Gracias por este fantástico en vivo desde Guatemala. Muchísimas gracias a ti, Walter, por unirse. Me alegro mucho que estás gustándolo. Olmes también, me encanta ese acento británico. Awesome. Very good comment. I like that comment. I mean, tengo que decir que el americano también vale la pena como aprender de profesores americanos y británicos es como, vale la pena. But muchas gracias. Sí, yo creo que también el británico es mejor. Creo que el americano, acento americano es más fácil, ¿no? I think the American accent is easier to understand,
than the British accent? I don't know. You tell me, guys. What do you think? Is British easier or is American easier? What do you think? Okay, I can tell you. Question number 2. My sister takes. Con la S. ¿Por qué con la S? Porque my sister is she, is ella. Así es tercera persona, third person. My sister takes after my mom. Ella parece como mi madre. My sister takes, porque es tercera persona, after my mom. Awesome. So, fantastic job, everyone. Otra vez, por favor, mándame emoji de celebración si me hayas entendido. Si no me hayas entendido muy bien, sigues un poco confundido, por favor, deja un emoji de confuso y intentaré dar una explicación más fácil. So yeah, please leave your emojis to tell me if you understood me or not. But in the meantime, let's move on to the next phrasal verb. So the next phrasal verb of today's class is take off. Take off. So what does take off mean? Is it option A, to remove clothing? Option B, a plane departing? Or option C, both of these meanings. Así que cuéntame en los comentarios qué significa take off. ¿Es la opción A, quitar ropa, remove clothing, quitar la ropa? Opción B, es despegar o aterrizar, no sé cuál es despegar, creo, en español despegar, como el avión saliendo, es despegar, ¿no? Sí, ya. So, despegar, la opción B. O opción C tiene los dos significados. Cuéntame en los comentarios. Mientras que me contestáis esta, voy a mirar los emojis y también voy a recordaros otra vez que si te gustaría más información sobre la plataforma de Open English, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. En la plataforma hay clases ilimitadas con profesores nativos. Claro, es importante decir que no son clases así que solo podéis comentar. No, son clases en una aula virtual que puedes hablar con el profe, puedes mejorar tu inglés realmente como hablando y todo. Aquí en las redes sociales es más difícil, es solo comentando, pero en la plataforma obviamente las clases son clases que tú puedes interactuar y conversar con los estudiantes y el profe. También tengo que comentar que tenemos 75% de descuento en Latinoamérica y Brasil, así que profe igual en los comentarios te dará más info sobre ese descuentazo de 75%. In Brazil, it's the last day today of 75% off. So write profe for more info. Y en España tenemos 2 cursos por el mismo precio de un curso igual. Escribe profe para más info. Okay, so take off. Really good job, everyone. I can see lots of answers. I can tell you the correct answer is C. La opción correcta es C. So it has 2 meanings. Pues tiene 3, pero hablamos de 2 ahora y os explico la tercera en un segundo. Pero principalmente, take off means remove clothing, quitar ropa, and also a plane departing. También significa despegar. So tiene 2 significados principales, quitar ropa y un avión despegando. So, 2 more questions to help you understand. Vamos a hacerlos rápidos porque tenemos un mini quiz también y solo 5 minutitos más de la clase. So, very, very quickly, number 1, it's too hot. I'm going to take or taking off my jumper. Jumper sudadera. I'm too hot. Tengo mucho calor. I'm going to take or going to taking off my jumper. Cuéntame en los comentarios, solo algunos segundos, cuál es la respuesta correcta. Voy a mirar los emojis del anterior.
Ok, muchos de celebración, un par de confusos, los he visto, un par de confusos. Después de este phrasal verb vamos a hacer un trivia que espero que te ayudará con los tres entenderlos aún mejor. Así que los he visto, los emojis confusos, y os voy a ayudar en la trivia. Awesome, really good job, everyone. So the correct answer is it's too hot. I'm going to take off my jumper. No se dice taking. It's too hot. I'm going to take off my jumper. So let's move on to question 2. What time does the plane take or takes off? What time does the plane take or takes off? Cuéntame en los comentarios. What is the correct answer? What time does the plane take or takes off? So I'm just reading all the comments. Thank you again, everybody, for your answers. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras respuestas. Mientras que me contestáis esta, os explico el tercer significado súper rápido. También se puede usar cuando una empresa logra el éxito. So when a company becomes very successful, we can also use take off. Por ejemplo, Apple took off after the iPhone. Después del iPhone, Apple empezó a tener mucho éxito. Apple took off after the iPhone. So también se puede usar así. Apple ha logrado mucho éxito después del iPhone. Apple took off after the iPhone. Logró mucho éxito. Take off. Eso es el tercer significado. Okay, and this question number 2. What time does the plane take off? What time does the plane take off? So, really good job, everyone. Tenemos 3 minutos más, así que vamos a empezar el mini quiz. So, para acabar la clase, esto nos va a ayudar a entender estos phrasal verbs aún más mejor, ¿vale? So, to understand these phrasal verbs even better, we have a quick trivia, a quick mini quiz. All you need to do is tell me if my sentence is correct or incorrect. Así que la única cosa que tengáis que hacer es decirme en los comentarios si mi frase es correcta o incorrecta, ¿vale? So, first sentence, I want to take up carpentry this year. Is this correct or incorrect? Esta frase es correcta o esta frase es incorrecta. I want to take up carpentry this year. Carpentry como carpintero. Carpentry, I want to take up carpentry. So just a few seconds. Okay, thank you very much, everyone, for your answers. I'm seeing a bit of a mix. I'm seeing half the people saying correct, but a few people saying incorrect as well. I can tell you this sentence is correct. Really good job. Es igual que decir quiero empezar a hacer carpintero este año. I want to take up carpentry. No como un trabajo, pero como una actividad nueva, a hobby. So I want to take up carpentry is correct. I want to start this new hobby. Quiero empezar esta nueva actividad. I want to take up carpentry. So my second question, I think she takes after her mother. I think she takes after her mother. Is this correct or incorrect? Cuéntame en los comentarios. Let me know in the comments. Is this correct, correcta, or incorrect, incorrecta? I think she takes after her mother. So just a few seconds because we are running out of time. I'm very sorry. Sometimes I talk too much and get distracted. So I'm very, very sorry. Awesome. Thank you very much. Carpinteria. That's the one. Sorry. Carpinteria. So I think she takes after her mother
is also correct. Sí, yo creo que parece como su madre. I think she takes after her mother. Creo que se parece como su madre. This is correct también. So the third sentence, la tercera, I'm really cold. I'm going to take off my coat. Is this sentence correct or incorrect? I'm really cold. I'm going to take off my coat. Importante, cuando digo correcto, me refiero que tiene sentido también, ¿vale? Así que tiene que tener sentido para ser correcta. So, if it is correct, it's because it makes sense. If it doesn't make sense, then it's incorrect. Así que si tiene sentido es correcto, si no tiene sentido es incorrecto, ¿vale? I'm really cold. I'm going to take off my coat. So just a few more seconds, algunos segundos. Okay, so I can tell you, yes, this sentence does not make sense. Está incorrecto. I mean, gramáticamente está correcto, pero no tiene sentido. I'm really cold. I'm going to take off my coat. No, I'm really hot. See, take off significa quitar. No tiene sentido si tienes frío y quieres quitar ropa. No tiene sentido. Así que podrías cambiar en dos formas. Podría ser I'm really hot. O podrías cambiar el phrasal verb put on, que es el contrario de take off. Quitar, take off. Llevar, put on. So I'm really cold. I'm going to take off my coat is incorrect. You would say I'm really hot. I'm going to take off my coat. So that was my class on phrasal verbs with the verb take. Eso fue mi clase de los phrasal verbs con el verbo take. Muchísimas gracias a todos vosotros por unirse. Espero mucho que hayas gustado a la clase y que hayas aprendido algo también. Recuerda que todas estas clases están grabadas y en nuestro Instagram, Facebook y YouTube. Así que si quieres revivir esta clase, ver nuestras otras clases y otro contenido gratis también, solo hay que seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y antes de que me voy, quiero recordaros una vez más que si te gustaría más info sobre la plataforma de Open English, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Hay clases ilimitadas, profesores nativos, muchas herramientas para ayudaros a mejorar el inglés. Y también muchas promociones porque en Latinoamérica y Brasil tenemos un 75% de descuento y en España 2 cursos por el mismo precio de uno. Igual la palabra profe te dará más info sobre el descuento y la plataforma. Así que esa palabra profe te ayudará con esa información. Y si te gustaría saber tu nivel de inglés, recuerda escribir la palabra test, T-E-S-T, para una prueba gratis, 15 minutos contestando preguntas y en el final tu nivel actualmente, todo gratis. Escribe test en los comentarios para esa prueba. So, estoy mirando los comentarios a la vez y muchísimas gracias. He visto muchos thank yous. Silvia as well. Silvia, interesting. Thank you. Jose Luis, thank you. Brandon, thank you. Muchísimas gracias. Thank you to all of you guys here on Instagram as well. He visto muchos comentarios super majos, super amigables. Así que muchísimas gracias a todos vosotros. Como mencioné, espero que habéis gustado y que habéis aprendido algo también. Recuerda que yo volveré mañana a esta misma hora para una nueva clase con vosotros. Así que tengáis un muy buen lunes y tengo ganas de veros todos mañana. So have a fantastic Monday and I look forward to seeing you all tomorrow. So cheers and bye-bye.